হ্যালো ফ্রেন্ড, কেমন আছো সবাই? তো আজকে আমি খাবো দুপুরে ডিমের অমলেট, মোরলা মাছ পেঁয়াজ দিয়ে আলু দিয়ে ভাজা, আর সিম্পল রুই মাছের ঝাল, আর তেল কই। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করছি। তেল কই আছে, দেখা যাচ্ছে না হয়তো। প্রথম খাবো আলু ভাজা মোরলা মাছ দিয়ে। দারুণ হয়েছে খেতে। জিরে আদা বাটা দিয়ে রুই মাছের ঝাল। সুন্দর হয়েছে।
तेल कोई প্রচুর গরম পড়ে আছে।
অবশেষ ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার পরের ভিডিওতে দেখাচ্ছে। টাটা।